Grade 3. Book name New Modern English Book 3, Unit number 8. The Old Man and the Tiger, Part 1, page number 72, 73. Assalamu alaikum students. Now take out your new books for Modern English Grade 3 and open your book page number 70. Unit number 8. The Old Man and the Tiger. Words to know: bundle, a group of things that you tie or wrap together. चीज़ों के गलों को बांधना या इकट्ठा करना. Fault, a failure of falling, a feeling of weakness in one's character. किसी कैरेक्टर में किसी की खामी ढूंढना या कमजोरी किसी की. Graces, खूबसूरती, polite, good, decent behavior and beauty. खूबसूरत या अच्छा अखलाक किसी का. harsh, not kind, cruel, रहम नहीं, जुल्म करने वाला. heal, to become well again, दोबारा से ठीक होना. shrug, to move your shoulder, show that you do not know or are not sure, अपने कंधों को हिलाना इस वजह से कि आपको नहीं मालूम. spurt, तेज़ी से बहना. to cause a liquid to gush out with the force, किसी लिक्विड का फोर्स के साथ तेजी से निकलना. A poor old man lived with his large family in a small hut in the middle of a forest. एक गरीब बूढ़ा आदमी अपने बड़े से खानदान के साथ जंगल के दरमियान में छोटे सी झोंपड़ी में रहता था. He was a woodcutter, वो एक लकड़हारा था. His sons and daughters were very young, उसके बेटे और बेटियां बहुत छोटे थे. His wife was busy cooking, cleaning, washing and looking after the children. She could not help him earn money. उसकी वाइफ कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग और उसके बच्चों की देखभाल में बिजी होती थी. वो उसके साथ पैसे कमाने में मदद नहीं कर सकती थी. Every day the old man went deep into the forest and chopped wood. He gathered the wood, tied in a bundle and carried it on his donkey to a nearby village market. वो हर रोज़ दूर जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए निकल जाता. वो अपनी लकड़ियों को इकट्ठा करता, एक बंडल बनाता और उनको अपनी डंकी पर लाद कर नज़दीक गांव की मार्केट में जाता. He sold the wood and bought food for his family. One day when the old man was busy at work, he heard a loud growl. वो उन लकड़ियों को बेचकर अपने खानदान के लिए खाना लेकर आता. एक दिन ओल्ड मैन अपने काम में मसरूफ था. फिर उसने एक आवाज़ सुनी. लाउड ग्राउंड, बुराता हुआ कुछ सुना. He put down his axe and stood very still. He was afraid of ghost and thought to himself, "Oh dear me, if that is a ghost, it may do me some harm." He was very frightened. उसने अपनी एक्स नीचे रखी और साकिन खड़ा हो गया. वो भूत से डरता था और खुद से ही कहने लगा, अगर मुझे भूत ने कुछ कह दिया, कुछ कर दिया अगर उसने मेरे साथ. और वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया. Just then a large tiger came out of the bushes. तभी एक बहुत बड़ा टाइगर bushes के पीछे से बाहर आया. Do not be frightened, old man, said the tiger. I would not harm you. You work very hard. Sit down and rest for a while and let me do your work. घबराओ नहीं, old man, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा. टाइगर ने कहा, तुम बहुत मेहनती हो, बैठो आराम करो, तब तक मैं तुम्हारा काम करता हूँ. The old man was surprised. He did not know that tigers could talk. And what's more, this tiger was offering to help him. बूढ़ा आदमी बहुत हैरान हुआ. वो नहीं जानता था कि टाइगर बातें भी कर सकते हैं और इससे ज़्यादा कि टाइगर ने उसे काम की पेशकश भी की है, मदद करने की भी. How kind you are, dear tiger, he said. उसने कहा, तुम कितने अच्छे हो. टाइगर को कहा उस बूढ़े आदमी ने. The old man rested under a tree while the tiger worked.
اولڈ مین درخت کے نیچے آرام کرنے لگا جبکہ ٹائیگر کام کرنے لگا. Soon all the wood was cut. The old man and the tiger tied the wood into a bundle and loaded it onto the donkey's back. جلدی ہی تمام لکڑیاں کٹ گئیں. اولڈ مین اور ٹائیگر نے ان کو باندھا, گدھے پر رکھا. The old man thanked the tiger and went off to sell the wood. اولڈ مین نے ٹائیگر کا شکریہ ادا کیا اور لکڑیاں بیچنے کے لیے چلا گیا. The next day the tiger arrived and helped the old man again. This went on for some weeks. اگلے دن ٹائیگر دوبارہ آیا اور اس کی مدد کرنے لگا. یہ کچھ ہفتہ اسی طرح چلتا رہا. One day after their work was finished, the tiger lay down and rested his head in the old man's lap. ایک دن جب انہوں نے اپنا کام ختم کر لیا, ٹائیگر اس آدمی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا. The old man stroked the tiger's fine coat. Old man ٹائیگر کو پیار سے سہلانے لگا. The tiger purred like a cat. اور ٹائیگر بلی جیسے آواز کرنے لگا. He looked up into the old man's eyes and asked, "Am I handsome?" "Oh yes, indeed," replied the old man. "You are very handsome." پھر ٹائیگر نے اس آدمی کی آنکھوں میں دیکھا اور پوچھا, "کیا میں ہینڈسم ہوں؟" اس نے جواب دیا, "ہاں جی, واقعی بہت ہینڈسم ہو, تم بہت ہینڈسم ہو." "Am I strong?" asked the tiger. "Yes, of course you are extremely strong," replied the old man. "Am I young and full of energy?" asked the tiger. "And yes, replied the old man. "You certainly are." "کیا میں مضبوط ہوں؟" ٹائیگر نے پوچھا. پھر بوڑھے آدمی نے جواب دیا, "ہاں جی, بالکل, تم بہت زیادہ اسٹرانگ ہو." پھر ٹائیگر نے پوچھا, "کیا میں ابھی جوان ہوں اور میرے میں انرجی ہے؟" پھر بوڑھے آدمی نے کہا, "ہاں جی, بالکل, تم جوان بھی ہو اور تمہارے میں انرجی بھی ہے." "آہ," sighed the tiger. ٹائیگر نے آہیں بھری. "I have all the graces." میرے پاس ساری خوبیاں ہیں. "You surely do." ہاں جی, بالکل ہیں, said the old man. Old man نے کہا, "But do you know you have one fault? Your skin stinks. You are certainly very smelly. If you don't mind, please take your head off my lap. My wife will throw me out if I smell like you." لیکن تمہارے میں ایک خامی ہے کہ تمہاری سکن بہت بدبودار ہے, بہت بدبو والے ہو تم. تو کیا پلیز مہربانی کر کے اپنا سر اٹھاؤ گے میری گود سے؟ اگر میری وائف نے دیکھ لیا کہ میں تمہارے جیسا اسمیلی ہوں تو وہ مجھے نکال دے گی. The tiger immediately stopped purring. He got up and brought the axe. ٹائیگر جلدی سے اٹھا اور اس نے بلی جیسی آوازیں کرنا ختم کی. کلہاڑا لے کر آیا. "Come, take this axe." "How?" "اس کلہاڑے کو اٹھاؤ میرے دوست, my friend." "Strike me on the back," said the tiger. اور میری پیٹھ پر مارو, ٹائیگر نے کہا. "Oh no," said the old man. "I can't possibly hurt you." "Oh no, میں ایسا نہیں کر سکتا ممکنہ طور پر بھی." "But I wish it," said the tiger and began to growl. لیکن میری خواہش ہے, ٹائیگر نے کہا اور پھر گھرانے لگا. The old man did not know what to do, so he shrugged his shoulder, lifted the axe, and then brought it down on Tiger's back. A wound about 2 fingers deep opened near the tiger's back, and the blood spurted out. It made the tiger's coat red and sticky. اولڈ مین کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے. اس نے اپنے کندھے ہلائے, کلاڑا اٹھایا اور اس کی کمر پر مار دیا. 2 انگلیوں جتنا زخم اس کی کمر پر بن گیا. اس میں سے خون تیزی سے بہنے لگا, جس کی وجہ سے ٹائیگر کا کوٹ ریڈ اور
چپچپا ہو گیا تھا. اوکے اسٹوڈنٹس، آج ہم یہیں تک ہی پڑھیں گے. اس کے بعد ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے اس سے آگے کا. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.